Me llamo Elena Duarte y tenía 35 años la noche en que la familia de mi prometido intentó comprar mi silencio. Al precio de mi propio apellido. Ocurrió durante la cena de ensayo de nuestra boda. Había más de 60 invitados observando cuando mi futura suegra deslizó una carpeta sobre el mantel y, con una voz lo bastante alta para que todos la escucharan, dijo. Fírmalo. Eres una cazafortunas. No aportas nada a esta familia. Abrí el documento y le cada página con calma. Luego tomé la pluma. Todos inclinaron la cabeza hacia adelante, convencidos de que sabían cómo terminaría aquella escena. Pero estaban completamente equivocados. Lo que hice después de yo a toda la sala en silencio. Para entender por qué hay que volver muchos años atrás. A una vieja camioneta y a un par de guantes de cuero. Soy la dueña de Duarte Paisajismo, una empresa dedicada al mantenimiento de áreas verdes y la remoción de nieve. Es un trabajo del que nadie presume en redes sociales, pero fue el que cambió mi vida. Hace 12 años solo tenía una camioneta usada y contestaba llamadas desde un estacionamiento mientras buscaba clientes. Hoy mi empresa cuenta con 40 camiones, más de 90 empleados y contratos en 3 condados. Ese negocio me convirtió en una mujer adinerada, aunque nadie lo imaginaría al verme. Sigo conduciendo la misma camioneta vieja y mis manos siguen ásperas por años de trabajo. Nunca me interesó aparentar riqueza. Aprendí muy pronto que cuando las personas descubrían cuánto dinero tenía, algo cambiaba en su mirada. Un antiguo novio confesó que mi éxito lo hacía sentirse inferior. Poco después encontró la manera de hacerme sentir pequeño a mí. Desde entonces preferí pasar desapercibida. Me convencí de que era humildad. Con el tiempo entendí que en realidad era una armadura. Todo comenzó con mi abuela. Ella me crió cuando mis padres ya no pudieron hacerlo. Pasó 30 años limpiando casas ajenas sin permitir que ese trabajo definiera su valor. Siempre usaba unos viejos guantes de cuero, desgastados por el tiempo. Cuando yo era niña y me quejaba de que otras familias tenían más que nosotros. Levantaba aquellos guantes y decía. El verdadero valor no es hereda. Se construye con estas manos. Y nadie puede quitártelo desde el otro lado de una mesa. No entendí esas palabras hasta muchos años después. Cuando Felicio yo tenía 19 años. Lo único que me dijo fueron esos guantes. 3 años más tarde fundé mi empresa y, desde entonces, los levo en la guantra de mi camioneta cada vez que enfrento un momento importante. Conocí a Marco Valderrama una madrugada de invierno, en un estacionamiento cubierto de nieve. Eran las 6 de la mañana. Él era profesor de historia en una escuela que mi empresa mantenía despejada durante el invierno y había salido antes de su horario para limpiar las aceras por iniciativa propia. Me acerqué para enseñar una forma más rápida de usar la pala. Terminamos hablando casi 20 minutos. Nunca me preguntó cuánto ganaba en ella que me dedicaba. Solo quiso saber qué libros me gustaba leer. Discutimos sobre una novela hasta que el frío nos dejó los dedos entumecidos. Por primera vez en mucho tiempo alguien parecía interesado en mí. Y no en mi cuenta bancaria. Por eso le di mi número. Conocía el apellido Valderrama antes de conocer a Marco. Su familia era una de las más respetadas del pueblo. Su nombre aparecía grabado en edificios públicos y en la biblioteca municipal. No eran multimillonarios, pero sí pertenecían a ese tipo de familias cuya influencia llevaba generaciones construyéndose. Sin embargo, Marco nunca pareció cómodo con ese mundo. Había elegido ser maestro. Un trabajo que su madre consideraba indigno para alguien con su apellido. Una vez me dijo. Eso es lo que más amo de ti. No sabes quién es mi familia, y aunque lo superas no te importaría. Miré y le respondí que tenía razón. Los apellidos nunca me impresionaron. Aun así, note la forma en que pronunciaba las palabras mi familia. Como quien menciona una tormenta que ya puede verse en el horizonte. La primera vez que cené con ellos fue en su casa del Lago. Había sido elegante muchos años atrás,
Aunque al tiempo empezaba a notarse en cada rincón. Su madre Margarita me recibió con un collar de perlas y una sonrisa tan perfecta como fría. Miró mi abrigo sencillo y preguntó: ¿Para quién haces jardinería? Trabajo en paisajismo, respondí. Ah, ¿eres jardinera? Lo dijo con el tono de quien corrige una niña. Su hija Viviana sonrió antes de preguntar: ¿Y tu familia? ¿A qué se dedica? Les expliqué que mi abuela me había criado y que ella había fallecido. Entiendo. No dijo nada más. No hacía falta. El silencio terminó la frase por ella. Put habrás contado que dirigia una empresa con decenas de empleados. Que administraba contratos millonarios. Que mi patrimonio superaba al de cualquier sentido en esa mesa. Pero no dije una sola palabra. Los dejé creer que mi vieja camioneta representaba todo lo que tenía. Marco apretó mi mano debajo de la mesa, orgulloso de la tranquilidad con la que manejaba la situación. Yo hacía lo de siempre. Hacerme pequeña para que nadie encontrara una razón para rechazarme. No buscaba el dinero de los Valderrama. Buscaba algo mucho más difícil de conseguir. Una familia. Crecí con una sola persona y en un departamento alquilado. Nunca tuve reuniones familiares llenas de primos ni grandes celebrations. Anhelaba pertenecer a un lugar que existiera mucho antes de que yo llegara. Por eso, cuando Marco me pidió matrimonio en el mismo estacionamiento donde nos conocemos, excepto antes incluso de que terminara la pregunta, no pensaba en el anillo. Pensaba en el hogar que imaginaba construir junto a él. Pero para Margarita aquello solo era el comienzo. Tomó el anillo entre sus dedos, lo examinó unos segundos y comentó: práctico. Logró convertir una palabra inocente en un insulto. Sin preguntarnos decidió organizar toda la boda. El lugar, los invitados y cada detalle serían elegidos por ella. Cuando mencioné que quería invitar a mi equipo de trabajo respondió: Llevaremos ese espacio. Pronto entendí que para ellos, todo lo que yo decía era negociable. Todo lo que ellos querían, ya estaba decidido. Entonces comenzaron las pruebas. Nunca las llamaron así. Eran pequeños gestos. Correcciones disfrazadas de ayuda. Miradas de desaprobación. Si tomaba el cubierto equivocado, Margarita arqueaba una ceja. Si opinaba durante una conversación, esperaba unos segundos y repetía exactamente lo que yo había dicho, pero con palabras más elegantes. El mensaje siempre era el mismo. No perteneces aquí. Una noche mientras regresábamos a casa, le dije Marco: Tu madre nunca viene a aceptarme. Él soltó un largo suspiro. Es así con todo el mundo. Del tiempo. No discutas con ella. Déjala organizar la boda. Es más fácil. Yo necesitaba escuchar algo distinto. Necesitaba que dijera: Estar equivocada contigo y voy a defenderte. Pero nunca lo hizo. No era mal hombre. Simplemente había pasado 36 años aprendiendo que la única forma de sobrevivir a Margarita era no enfrentarla. Solo que yo no quería sobrevivir. Quería que alguien se pusiera de mi lado. Aquella noche comprendí que, en 2 años de relación, Marco jamás había interpuesto un solo paso entre su familia y yo. Poco después, Viviana me invitó a tomar un café. Parecía un gesto amable. No lo era. Quería saber dónde vivía, si alquilaba la casa, cuántos empleados tenía y cómo manejaba mi negocio. No estaba conociendo a su futura cuñada. Estaba investigándome. Respondí con verdades incompletas y dejé que creer exactamente lo que quería creer. Cuando terminó el café, comprendí que aquello nunca había sido una bienvenida. Había sido un interrogatorio. Y días después escuché, por casualidad, una palabra detrás de una puerta donde jamás debí estar. Prenuptial. Escuché la voz de Margarita al otro lado de la puerta del estudio. Ya no hablaba con la sonrisa elegante que mostraba frente a los invitados. Su tono era bajo, frío y completamente seguro. Tenemos que proteger a la familia, dijo. Un instante después añadió, con absoluta claridad.
Esa mujer solo viene por lo poco que nos queda. Es una cazafortunas. Aquellas palabras así clavran en mi pecho, pero no fue cazafortunas lo que más me impactó. Fue lo poco que nos queda. Nadie habla así cuando posee una gran fortuna. Eso así dice cuando el dinero así está acabando. No sentí rabia. La rabia hace ruido y el ruido era exactamente lo que ellos esperaban de mí. A la mañana siguiente llamé a mi abogada. No para demandar a nadie, sino para proteger todo lo que había construido. Después de escucharme fue directa. Elena, tienes una empresa valuada en millones y ningún acuerdo que la proteja. Eso debe resolverse antes de la boda. Ese mismo día redactamos mi propio acuerdo prenupcial. Protegía Duarte paisagismo, mis propiedades y todas mis inversiones. Guard la carpeta en un cajón y intentó olvidarla. Pero jamás olvidé aquellas cuatro palabras. Lo poco que nos queda. Descubrí su verdadero significado unas semanas después, durante otra visita a la casa del lago. Buscaba el baño y abrí la puerta equivocada. Era el estudio de Margarita. Lo primero que llamó mi atención fue una gran marca rectangular en la pared. El espacio limpio que deja un cuadro cuando ha colgado durante años y desaparece de repente. Había varias más. El armario estaba medio vacío. Sobre el escritorio descansaban cartas del banco, un sobremarcado con un enorme sello rojo de vencido y, debajo, unos documentos de tasación para una futura subasta. Metí la mano en el bolsillo y apreté los viejos guantes de mi abuela. En ese instante toda la historia cambió. No me despreciaban porque yo fuera pobre. Me despreciaban porque yo tenía algo verdadero, mientras ellos lo estaban perdiendo todo. Las perlas. Los retratos. La casa. Todo era una fachada sostenida por el orgullo. Después de abrir aquella puerta, cada humiliación adquirió un significado diferente. Ya no intentaban proteger una fortuna. Intentaban proteger una mentira. Necesitaban que todos siguieran mirando a las supuestas cazafortunas, para que nadie mirara las paredes vacías de su propia casa. Y por primera vez, dejé de odiar a Margarita. Empecé a verla como realmente era. Ese mismo día la encontré sola en el estudio. Estaba limpiando uno de aquellos marcos vacíos. Pulía el cristal aunque detrás ya no hubiera ningún cuadro. Sus manos temblaban. Ella no sabía que la observaba. Entonces comprendí algo. 40 años atrás, probablemente otra familia también la había juzgado desde una puerta. No había inventado esa crueldad. Simplemente había aprendido a sobrevivir dentro de ella. Cualquiera pensaría que, después de descubrir la verdad, habría cancelado la boda. No lo hice. Todavía amaba a Marco. Y aunque aquella familia estuviera quebrada, yo seguía diciendo pertenecer a una. Saber que estaban arruinados no cambió mis sentimientos. Solo cambió aquello que temía perder. El verdadero golpe llegó 3 semanas antes de la boda. Marco evitó mirar mientras dejaba una carpeta sobre la mesa. Mi madre quiere que firmemos un acuerdo prenupcial. Dice que así todos estarán tranquilos. Lo abrí. Bastaron unos segundos para entender que aquello no era un acuerdo. Era una rendición. Si algún día nos divorciábamos yo renunciaría a todo. Además, cualquier bien que aportara durante el matrimonio pasaría automáticamente al fideicomiso de los Valderrama. Lo más increíble era que seguían creyendo que yo no tenía absolutamente nada. Intentaban proteger una fortuna inexistente. De otra fortuna cuya existencia ignoraban por completo. Coloqué el documento sobre la mesa de la cocina y miré a Marco. Solo le hice una pregunta. ¿Has leído esto? Lo revisó despacio. Esperé que se enfadara. Esperé que rompiera aquellas joyas. Pero no ocurrió. Después de un largo silencio dijo. Fírmalo. Solo es un papel. Nunca nos vamos a divorciar. En ese instante algo dentro de mí terminó para siempre. No me estaba pidiendo firmar un documento. Me estaba pidiendo entregar toda una vida de trabajo. Me estaba pidiendo regalar los guantes de mi abuela a la misma mujer que me llamaba ladrona. Para él era solo papel.
Para mí eran 12 años de sacrificio. Era la herencia de la única persona que creo en mí. Era mi identidad. Aquella noche no dormí. Por primera vez observé mi propia vida con honestidad. Vi la niña que había aprendido que la única forma de conservar el cariño era hacerse pequeña. Vi la mujer que ocultaba sus logros para no incomodar a los demás. Vi todas las veces que minimiz quien era para que otros no se sintieran amenazados. Y comprendí que esa estrategia me había llevado exactamente hasta allí. A mis 35 años. Frente a un hombre que me pedía renunciar a lo único que nunca había reducido. Mi empresa. La armadura no me había protegido. La armadura era la herida. Mi abuela nunca me enseñó a esconderme. Me enseñó a construir. Siempre levo aquellos viejos guantes con orgullo. Yo en cambio, los había escondido durante años dentro de la guantra de una camioneta. Aquella madrugada dejé de pedir perdón por existir. Al amanecer llamé nuevamente a mi abogada. Esta vez le pedí algo más. Quiero una revisión completa. Y quiero que mi acuerdo incluya todas las garantías legales. Ella fue tajante. Un prenuptial firmado bajo presión, sin asesoría independiente y sin revelar completamente los bienes de ambas partes, prácticamente no veo nada. Exactamente así estaba redactado el documento de los Valderrama. Era una puesta en escena. Nada más. Guard mi propia carpeta junto a la puerta de casa. No sabía si tendría que usarla. Solo sabía una cosa. No volvería a entrar en ningún lugar siendo una versión más pequeña de mí misma. Pocos días después, Viviana dejó escapar un detalle sin darse cuenta. La cena de ensayo tendrá 60 invitados. Toda la gente importante estará allí para ver entrar oficialmente la familia. Sonrió. Pero aquella sonrisa escondía una amenaza. Entonces entendí el verdadero plan. La cena nunca fue una celebración. Era un escenario. Pensaban entregarme el acuerdo delante de todos. Querían que la presión social hiciera el trabajo por ellos. Si me negaba, parecería la típica oportunista ofendida. La vergüenza sería la tinta de mi firma. Pero también comprendí otra cosa. Si ellos habían elegido un escenario público, la verdad también podía salir a la luz delante de todos. La noche anterior apenas dormí. Me senté sola en mi cocina. Los guantes de mi abuela descansaban sobre la mesa. La carpeta esperaba junto a la puerta. No preparé ningún discurso. Solo me hice una pregunta. ¿Qué quería realmente? La respuesta llegó enseguida. No quería vencer a nadie. No quería humillarlos. Solo quería poder mirarme al espejo sin avergonzarme de mí misma. Apreté los guantes contra mi rostro y usar una promesa. Pase lo que pase mañana. Nunca volveré a hacerme pequeña. El club de campo estaba impecable. Hermoso aunque demasiado perfecto. Las flores eran artificiales. Las sonrisas también. 60 invitados ocupaban sus lugares convencidos de asistir a la unión de dos familias distinguidas. Margarita caminaba entre las mesas como la protagonista de una obra de teatro. Al otro extremo del salón, Gerardo, el padre de Marco, apenas levantó la vista para observarme. Cuando me senté descubrí que la carpeta me estaba esperando. Los guantes seguían en mi bolsillo. Todo ocurrió entre la ensalada y el brindis. Margarita golpeó suavemente su copa. El salón quedó en silencio. Pronunció un discurso sobre el honor, la tradición y la importancia de proteger el legado familiar. Después empujó lentamente el documento hasta dejarlo frente a mí. Solo queda un pequeño asunto antes de que formes parte de esta familia. Hizo una pausa para asegurarse de que todos escucharan. Elena, firma esto. Y entonces dijo las palabras que llevaba 2 años diciendo pronunciar. Fírmalo, cazafortunas. No aportas nada a esta familia. El salón quedó inmóvil. Marco había perdido el color. Margarita me ofrecía una pluma con una sonrisa victoriosa. La tomé. Pero no firmé. Abrí el documento y comencé a leer en voz alta. En caso de divorcio la segunda parte renunciará a todos los bienes presentes y futuros,
CDN al fideicomiso Valderrama. Levant la morada. Esa segunda parte soy yo. Verdad Margarita? Su sonrisa empezó a desaparecer. Aquello no formaba parte de su plan. Sostuvo la pluma sobre la línea de la firma mientras sentía que las 60 personas contenían la respiración. Marco susurró mi nombre entre el miedo y la súplica. Entonces sonreí. Debo admitir que es un acuerdo muy completo. Hice una breve pausa antes de continuar. Porque contempla absolutamente todo lo que yo aporto al matrimonio. Dejé la pluma sobre el mantel sin firmar. Luego sac de mi abrigo una carpeta sencilla. A este acuerdo le falta algo muy importante. Dije con calma. La información financiera de ambas partes. Un acuerdo justo exige transparencia. Y que ustedes no tradran la suya. Empezar mostrando la mía. Abrí la carpeta. El salón quedó en silencio. Comencé a leer. Duarte paisajismo. 40 vehículos. 90 empleados. Contratos comerciales en 3 condados. Cada cifra hacia más pesado el air. La valoración de mi empresa. Un tender tallo sobre un plato. Nadie volvió a hacer el menor ruido. Seguí pasando páginas. Propiedades. Inversions. Todo estaba documentado. Levant la vista hacia Margarita. Hace un momento dijiste que yo no aportaba nada a esta familia. Vimos como luz ese nada. Al otro extremo de la mesa, Gerardo se incorporó lentamente. Fue el único que comprendió de inmediato lo que significaban aquellas cifras. No era yo quien buscaba subir de categoría. Era su familia. Todos creyeron que ese era el final. Pensaron que había expuesto la verdad para humillarlos delante de 60 invitados. Pero no había terminado. Sac la última hoja de mi carpeta. Era mi propio acuerdo prenupcial. No lo leí. Simplemente lo coloqué junto al suyo. Yo también preparo un acuerdo, dije. El mío solo protege aquello que construí con mis propias manos. Estaba dispuesto a firmarlo y casarme con esta familia porque decía pertenecer más de lo que decía protegerme. Respirar hondo. Después me puse de pie. Dejé la pluma sobre la mesa para siempre. No voy a firmar tu documento, Margarita. La mayor unos segundos antes de continuar. Y tampoco voy a casarme con tu familia. Luego giro hacia Marco. Si todavía quieres casar conmigo, hagámoslo el martes en el juzgado. Sin lujos. Sin conditions. Sin que cambie de manos nada más que una promesa. Hice una pausa. Y si no, te deseo una buena vida. Yo seguir construyendo la mía. Lo miro directamente los ojos. Elige ahora. No por tu madre. Por ti. El silencio fue absoluto. En un solo instante había renunciado a la boda perfecta y a la familia por la que llevaba 2 años empequeñeciendo. Y por primera vez en mi vida, me sentí exactamente del tamaño que siempre debí ocupar. Marco se levantó despacio. Miró a su madre. Luego me miró a mí. Pude ver 36 años de obediencia luchando contra algo mucho más fuerte. Sin decir una palabra rodeó la mesa. Pasó junto a la mano extendida de Margarita y se colocó a mi lado. Tomó mi mano frente a todos. Hoy me acabas de mostrar lo que realmente valora esta familia. Le dijo a su madre. Su voz temblaba, pero no retrocedió. Por primera vez Margarita perdió el control. Toda la seguridad con la que había dirigido aquella noche desapareció. No tienes idea de lo que cuesta sostener el apellido Valderrama. Susurró con rabia. Por un instante sentí compasión. Entendí el peso que había cargado durante tantos años. Pero comprenderla ya no significaba aceptar su forma de vivir. Gerardo cruzó su mirada con la mía y asintió apenas. No necesito decir nada. Nos casamos un martes por la mañana en el juzgado. Llevo un vestido sencillo y los viejos guantes de mi abuela dentro del bolsillo. Marco vistió su mejor abrigo, el mismo que tenía los codos remendados. 2 de mis empleados fueron nuestros testigos. No hubo flores artificiales. No hubo discursos. No hubo 60 invitados observando. Solo una jueza,
dos formas y una promesa sincera. Gerardo asistió en silencio. Al despedirse tomó mis manos entre las suyas. Hoy somos nosotros los que crecemos, susurró. Solo yo alcancé escucharlo. Margarita no fue. Y descubrí que ya no necesitaba que estuviera. Ese otoño vendieron la casa del Lego. El apellido Valderrama siguió grabado en la biblioteca del pueblo. Pero la verdad terminó saliendo a la luz. Nunca hice nada para destruirlos. Tampoco para salvarlos. Su historia dejó de pertenecerme. Mientras tanto, Duarte paisagismo siguió creciendo. Ese mismo año conseguimos contratos en dos condados más. Marco continuó enseñando historia. Y poco a poco aprendió algo que nunca le habían enseñado en su familia. No basta con caminar al lado de la persona que amas. A veces hay que ponerse delante de ella para protegerla. Compramos una casa con el dinero que ambos habíamos ganado trabajando. Los dos nombres aparecieron en la escritura. Claros. Fuelas. Nunca volvió a pedirme que fuera más pequeña para hacer sentir cómodos a los demás. Los guantes de mi abuela ya no descansan en la guantra de una camioneta. Hoy están enmarcados en la pared de mi oficina, justo donde reciben la primera luz de cada mañana. Todo el que entra a hablar de negocios los ve antes que cualquier diploma o reconocimiento. Y eso es exactamente donde deben estar. A veces recuerdo el rectángulo vacío en la pared del estudio de Margarita. El espacio que dejó un cuadro vendido para mantener viva una apariencia. Ella pasó la vida defendiendo un apellido. Yo pasé demasiados años escondiendo todo lo que había construido. Al final comprendí la diferencia. El valor no nace de un apellido ni de una mesa preparada por otros. Se construye con las propias manos. Y nadie por importante que cree ser su nombre, tiene derecho a arrebatártelo. En llamarlo, nada.